Okay, good evening, students. Monica, Pallavi, Reshma, can you hear me? Is it audible? Shall we start with the class? Midterm exam complete ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರದು? Yes, Pallavi, Reshma, Monica. Yes, okay. So we will start with the class. Okay, so how was your physics exam? Physics exam ಹೇಗಿತ್ತು? Easy, tough, moderate? Hope so it was easy for you. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ generate agate, what is the magnetic force. Okay, so here we have one experiment cyclotron, but that experiment is deleted for this academic year alla, correct alla. So ee topic inda ಸ್ವಲ್ಪ points ಎಲ್ಲ delete ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ exam ಗೆ. So board ಗೆ ಏನ್ delete ಆಗಿದೆ, CET ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಬರಲ್ಲ. Therefore we are not going to see that part ಆಯ್ತಾ. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾವೀಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು 3 ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಸೊ ಈ ಫುಲ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ which attracts iron like substances. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಅಯರ್ನ್ ತರ ಇರೋ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ದೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾಸ್. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ದಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Now we will see what you mean by the magnetic field. ಹೌದಾ. ಸೊ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚಾರ್ಜು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದ which force, that is the electric force acts on the body, that is called as what, magnetic electric field. Similarly magnetic field. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಅಥವಾ ಒಂದೀಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಂಜ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇದ್ದು ಒಂದ್ ರೇಂಜ್ ವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. What do you mean by the magnet? What do you mean by the magnetism? What do you mean by the magnetic field? Then
what we are going to study in this lesson? ಈ lesson ಅಲ್ಲಿ how your magnetic field and electric field are related with each other ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅನ್ನೋರು, ಸೊ ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್, what this William Gilbert will do, he will study about the magnetism. So magnetism ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಲಿಯಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೀಗ electric field ಮತ್ತೆ magnetic field both are related with each other ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತೋರಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓರ್ಸ್ಟಿಡ್. So what this Oersted will do, Oersted will perform some experiment. With his experiment, he will prove that there is a relation between the electric field and the magnetic field. Okay, so what is his experiment ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನೋರು, ಸೊ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, that only the simple circuit here. So here you can see there is a battery negative is there, battery positive is there. It is connected to one conducting wire. Then here we have one magnetic compass. So just three components I'll explain ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So ಏನೇನಿದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ, one conducting wire ಇದೆ, then after that we have a compass. So compass ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ the compass will show the deflection. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಹಿಯರ್ 3 ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಕೀ ಓಪನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಓಪನ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಫಾರ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆರ್ ನೋ? So there is no current flow, correct? So open circuit andre switch close agiralla. So switch open idre there is no current flow. Suppose if it is a closed circuit, there is a current flow. So first set alli en ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ there is a plug key which is open. So plug key ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ open ಆಗಿದೆ. So plug key open ಇದ್ದಾಗ there is no current. So when there is no current, ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, no current, no electric field. And third point, no magnetic field also. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲು ಏನೂ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನಾವು ಹಿ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ. ಸೊ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕಂಪಾಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕೀ ಅನ್ನ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ he will change, reverse the polarity. So what do you mean reverse the polarity ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇನ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕಂಪಾಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, when there is no current, no magnetic field. When there is a current, there is a magnetic field.
ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್? ಸೊ ಓರ್ಸ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ತೋರ್ಸತ್ತೆ ನಮ್ಗಂದ್ರೆ ಹೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. So first, no current, no deflection in the compass. Second, the key is closed, there is a deflection. Third, there will be the deflection when you change the polarity, but the deflection will be in the. So the conclusion is what? Conclusion idrade ಏನಪ್ಪ conclusion ಅಂದ್ರೆ the presence of the magnetic electric field ಅಂದ್ರೆ current electric field ಕೊಡುತ್ತೆ, electric field ಇಂದ ನಮಗೆ magnetic field ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, just 1 minute. Okay, then the next point is that is the magnetic field we have studied. So what is the unit of this magnetic field? So electric field ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ electric field unit ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? So electric field is measured in terms of Newton per coulomb. Magnetic field is measured in terms of that is Tesla. So Tesla na ನಾವು Weber per meter square ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the unit of magnetic field is Weber per meter square or Tesla. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಗಾಸ್ ಇಸ್ ದಿ CGS ಯೂನಿಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ವೆಬರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಗಾಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ CGS ಯೂನಿಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು in terms of CGS unit dynes ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Can anyone tell me 1 Newton is equal to how many dynes? 1 Newton is equal to ಎಷ್ಟು dynes ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. 1 Newton is equal to how many dynes? 1 joule is equal to how many ergs? Anybody knows? You can unmute and speak. Yes, students, interact ಮಾಡಿ, otherwise you will feel bored in the class.
Yes, anybody knows? 1 Newton is equal to 10 to the power of 5 dynes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 Newton is equal to 10 to the power of 5 dynes. ಮತ್ತೆ 1 joule is equal to 10 to the power of 7 erg. 10 to the power of 7 erg. Okay. So these are the other units of the CGS units of energy ಮತ್ತೆ force ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Similarly, field ಅಲ್ಲಿ 1 Tesla is equal to 1 Weber meter square. So ಅಲ್ಲೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು. So on the screen also we have the units. So I'll just scroll down and you can see this. Similarly, CGS unit ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ gauss ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So 1 gauss is equal to 10 raised to 4 Tesla. 1 gauss is equal to 10 raised to 4 Tesla. Okay. Hope so this much it is clear to everyone. What is Oersted experiment? Who will discover this magnetism? What is the unit of the magnetic field? So next e lesson ಅಲ್ಲಿ Maxwell's cork screw rule ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is this screw rule? So screw rule ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you are imagining ನೀವು ಸ್ಕ್ರೂ ಅನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೂ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. That is, you are imagining, that is right-handed screw rule is imagined to be rotated in such a direction that tip of a screw portion is in the direction of current. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೂ ದೇನ್ ಟಿಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಂಬ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಕಲ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಕಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಟಿಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥಂಬ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ direction of the magnetic field lines. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So if you are not understanding with figure, I can show you. That is given by here. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು just screw ಅನ್ನ imagine ಮಾಡಿ. You just imagine. So ಇದು screw ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so screw tip is showing the direction of the current. ಮತ್ತೆ that is the thumb. ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, the thumb is in the direction of the magnetic field. So this is Maxwell's cork screw rule. So ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then the next point is that is Ampere's swimming rule. So Ampere's swimming rule ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. So see that if a man is swimming along the wire in the direction of the current, his face turned towards the needle. His face is turned towards the needle so that the current enters through his feet. ಅಂದ್ರೆ feet through current enter ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. Then the north pole of the magnetic needle will be deflected towards his ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದ ಲೆಗ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಯಾವ್ದದು ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ 10th ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಕಾರ್ಕ್ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಪಿಯರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೂಲ್, ದಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ electric field and the magnetic field. ಸೊ ನೀವು electric field ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. electric field ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Anybody knows electric field is equal to what is the formula? Here the electric field is equal to force per unit charge. ಆಯ್ತಾ? Similarly, the magnetic force
or the magnetic field is given by F is equal to BeV ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. The Lorentz force will give the relation between these two. Lorentz force will give the relation between these two. Which two? That is, one is electric force and the magnetic force. So ನೀವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ equation ನೋಡಿ, magnetic Lorentz force ಅನ್ನ F ಇಂದ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ here. The combination of both. So see, F is equal to, ನೀವು ಅದು Q ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, QVB plus EQ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. So this is nothing but your magnetic force and this is nothing but your electric force. So the combination, ಇದು ಎರಡರದ್ದು combination ಅನ್ನ ನಾವು Lorentz force ಇಂದ ಬರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? What is Lorentz force? So Lorentz force is nothing but it is the combination of your electric force ಮತ್ತೆ magnetic force ಅಂತ ಆಯ್ತು. Okay, so ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. What is the speciality of this Lorentz force? Anybody knows? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ Lorentz force ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ? Yes, see, the Lorentz force is never it is zero. Lorentz force ಯಾವಾಗ್ನೂ zero ಆಗಲ್ಲ. So see, ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ V is equal to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ V is equal to 0 ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0, ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ ಲಾರೆಂಜ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 0. ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Never this Lorentz force will be 0. Okay, then the cyclotron frequency we have, but cyclotron delete agide, correct alla? Can anyone confirm it? Cyclotron delete agide alla ee varsha? Cyclotron frequency ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So here the next part, motion of a charged particle in a magnetic field. See students, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಾ. ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಾ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ F is equal to QVB sin theta. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ charged particle in a magnetic field is given by QVB sin theta. Aita? So QVB sin theta, or we can also write it as Q as V cross B. V cross B. This is the formula for the force experienced by the charged particle in a magnetic field, where Q is the charge of the body, V is the velocity, ಎಷ್ಟು velocity ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, that is your V. B is the magnetic field. Okay, now ಇದೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, QVB sin theta ಅಂತ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, EVB sin theta ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, so E is the charge of the electron, Q is the charge of the given body. Okay, so electron ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು EVB sin theta ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Yes, any doubt is there, you can ask students. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. That is when the angle is 0, when the angle is 180, when the angle is 90.
ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ 0, ಸೈನ್ ಆಫ್ 180, sine of 90. Can anyone tell me all the three values here? Sine 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? Yes, speak friends. Sine 0 is 1 or cos 0 is 1? So one student is saying 1, one is saying 0. Matte next. So sine 0 is 0 ಆಯ್ತಾ. So sine 0 0 ಬರುತ್ತೆ, cos 0 1 ಬರುತ್ತೆ. Don't get confused. ಆಯ್ತಾ. Sine 180 anybody knows? So trigonometry ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈಗ. Sine 180 value. What about the sine 180 value? Other students, yes, everyone reply or speak. Speak, otherwise you will feel bored see in the class. First point, most of the students don't like physics. Adralli ಈ ತರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes. Sine 180 is also 0. Yes, very good. So what about sine 90? Last, sine 90. Sine 90 will be 1. ಹೌದಲ್ಲ? Correct ಅಲ್ಲ? Hope so everybody agrees with this point. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ದು ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ 0 ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ 90 ಎರಡು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾರಿ ಸೈನ್ 0 ಅಂಡ್ ಸೈನ್ 180. ಸೊ ಸೈನ್ 0 ಅಂಡ್ ಸೈನ್ 180 ಬೋತ್ ಆರ್ 0. ಸೊ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 0 when the charge is parallel to the magnetic field or anti-parallel to the magnetic field. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆರ್ second case is what? When it is anti-parallel, what is the value of the magnetic force? So parallel irli, anti-parallel irli, the magnetic force will be 0. Then the next one is what? Perpendicular enadru idre, that time it will be 1 or it will be maximum anta navilli helbodu. Okay. So let me go for the next point now. So this is full related to the ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರೋನ್. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರೋನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ MCQs. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ QVB sin θ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ದೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ without vector form, then it is F is equal to QVB. ಹೌದಾ? F is equal to QVB. This F is also is equal to the centripetal force. It is given by mv square by r. ಹೌದಲ್ಲ? Which is equal to QVB. Therefore, R is equal to, so ಇದು R ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, R is equal to, it will be mv square divided by QVB. So V will get cancelled. Therefore, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, mv divided by qb, which is equal to, it is r. mv divided by qb, which is equal to r ಅಂತ ಬಂತಿಲ್ಲ. So this is r is equal to formula. ಅಂದ್ರೆ
ಅದೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚಾರ್ಜೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್? It is mv divided by qb. So m is the mass of that charge, v is with what speed it is moving, q is the charge, and b is the magnetic field. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡದೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ mv divided by qb. Okay, next is angular velocity. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್, ಎನಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್? ಅಗೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. Here we have V is equal to, what is the formula? That is V is equal to R into omega. V is equal to R omega. ಆಯ್ತಾ? So therefore here V is equal to R omega. ನನಗೆ omega ಬೇಕಾಗಿದೆ. Omega is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? V by R ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So capital R consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. Omega is equal to V divided by R. So V divided by R, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, R is equal to mv by qb ಅಂತ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ನೀವಿಲ್ಲಿ V by R ಏನಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, it will be qb divided by m, which is equal to angular velocity. So please note down these formulas which will help us while solving the numericals. So ಒಂದು R is equal to mv by qb, ಮತ್ತೊಂದು angular velocity omega is equal to qb by m. Two more are there. ಮತ್ತೆ ಎರಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು time period. So time period is equal to, it is 2 pi divided by omega. So which is equal to 2 pi into omega, sorry, divided by omega, 2 pi by omega. So omega values ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, 2 pi m divided by qb. 2 pi m divided by qb. This is the time period of revolution. Time period of revolution. So frequency ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Can anyone tell me what will be the frequency? Yes, speak students. Frequency ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the relation between time period and frequency? Yes, anybody knows? It is inversely proportional. Howdala? So your time period is equal to, or time period is equal to 1 upon f. So the reciprocal of frequency is called as time period. So therefore frequency is equal to 1 by t. Therefore f is equal to qb divided by 2 pi m. qb divided by 2 pi m. This is the frequency. So time period ಆಯ್ತು, frequency ಆಯ್ತು ಈಗ. And angular frequency ಕೂಡ, sorry, angular velocity ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. So please note down these all formulas. Then we will go for the next point. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Is it clear? Understanding? Hope so you people have written test also on this topic. Yes, remaining all students are there in the class, yes or no? ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. Hope so you have copied down the formula. I'll go for the next point. Okay, only Reshma is replying from time. Others, if you are there in the class, text in the chat. ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. If you are not replying ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, Venushri is there after a long time. See. Okay, hope so you are understanding the lesson. Okay, so maybe you might have written this also for your exam. Next is the Biot-Savart law.
ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ? ಸೊ ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ವೈರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so what we are doing here, we are taking any one shaped arbitrary conducting wire. Illon point P anna consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this point P is at some distance r. We are calculating the magnetic field with respect to this. So ಈ ತರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ? ಸೊ ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ current element, it is proportional to the length of the conductor, it is proportional to the sine of the angle between the conductor and the point P, it is inversely proportional to the 1 upon r square. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ the magnetic field, it is depending on I dl sin theta and r square. So ನೀವು ಈ equation ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, when you combine this equation you will get it as B is proportional to I dl sin theta, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, this divided by it is r square. So I dl sin theta divided by r square. Okay, so here to remove this proportionality sign, so ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 1/4πε0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ μ0/4π. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, μ0/4π I dl sin theta divided by r square. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ current element, current through the current element, sine of the angle between the magnetic field and the current element, and inversely proportional to the square of the distance between them. So these are the factors which is affected by the magnetic field. Aita? So very important formula, μ0/4π I dl sin theta divided by r square. So let us go for the next point. So this one is, so whatever formula you are observing now, this formula is given for the magnetic field due to a straight current carrying conductor. So here you can see a straight current carrying conductor. You first in ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬಯಟ್-ಸೇವರ್ಟ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ that is applicable for the arbitrary shaped current element. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗೇನಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ P ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಮೇಲಿನ ಟಿಪ್ ಇಂದ ಆಂಗಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ pi2 ಅಂತ. ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಆಂಗಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ pi1 ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? that is at a distance of r. I is the current through that. So B is equal to, it is μ0/4π I by r sin pi1 plus sin pi2. So this is the magnetic field due to a straight current carrying conductor. Yes. So previously ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿತ್ತು only for the arbitrary shaped conductor. This is the magnetic field due to the straight current carrying conductor. Hope so. The formula note down ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, because some formulas are not there in the book also, but there will be a question in the CET exam.
Okay. Yes, the next one you can see, that is the for the circular loop. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಟ್ ಸೆವರೋಟ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು it is mu naught I a square upon 2 into bracket r square plus a square to the power of 3 by 2. So here so this derivation you kaliತೀರಾ. ನಿಮಗೆ derivation ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, but you have to unmute yourself and tell me, then only I am going to tell you the derivation. Yes, otherwise I'll think that ನಿಮಗೆ derivation ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ derivation ಏನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ನಾವು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋಟ್ ಸೆವರೋಟ್ ಲಾ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಈಗ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು. ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ mu naught I a square upon 2 into bracket r square plus a square to the power of 3 by 2. So this is for the circular loop. Yes. Then here ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. Then the last point for today's class, that is Ampere's circuital law. So what is Ampere's circuital law ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? That is the line integral of the magnetic field around any closed loop is equal to mu naught times the total current passing through the loop. So ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು the line integral of the magnetic field ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಕಲಿತೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿಲ್ ಕಲಿತೀರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ is equal to mu naught times the total current in the circuit or the wire. This is Ampere's circuital law. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡಿ ಎಲ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2πr ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So therefore B dl is equal to mu naught I. ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ ಲಾ ಪ್ರೂಫ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. So what is that? State and explain the Ampere's circuital law. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆ ಫಿಗರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Then you need to explain the statement. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್, ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಎಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2πr. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ mu naught I upon 2πr. therefore ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋದೇನು mu naught into I ಉಳಿಯುತ್ತೆ, mu naught into I. So this is the Ampere's circuital law. Is it clear everyone? So till here any doubt is there, you can ask. Okay. In the next class we are going to discuss the moving coil galvanometer. ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. Okay, hope so you have holidays now. So enjoy your holidays simultaneously, at least on 3-4 hours study tegiri. ಆಯ್ತಾ. So next class ಅಲ್ಲಿ continue ಮಾಡೋಣ. Next and MCQs also we will start. So thank you everyone. Any doubt is there? Who is that joined now? Okay. Okay.
Okay, next class we will continue. I think someone joined now ಅಲ್ಲ. Okay, it's okay. Next class ಇಂದ time correct ಆಗಿ join ಆಗಿ. Bye. Take care.